Every day we live automatically becomes our past, but it's how we live that makes it our history. And today we are here to discuss with our guests and with you, dear viewers, a very significant event that came into our history and that became possible just thanks to the choice of millions around the world who made it possible. And it is the Worldwide Forum Global Crisis, We Are People, We Want to Live, that took place on 7th of May. And the topics raised in the forum were vital for everyone. So people organized the simultaneous translation into 100 languages and the streams, the broadcasts into thousands of platforms just to make sure that everyone will get access to this vital information. And this event united people from 180 countries of the globe to talk about the real threats and challenges of our civilization, but also about solutions that are already available that will work only in the conditions where the human life will be put first, will be the priority number one in our society, in other words, in the creative society. Greetings. And now I would like to welcome the guests of today's international discussion. And I would like to introduce Johanna Rueda, who is a support worker from Queensland, Australia. Johanna, hi, great to see you here with us today. And also we have Aftab Alam, PhD scholar in international relations, researching the topic of global climate change from Pakistan. Aftab also translated the previous conference in December into Pashto for the whole 12 hours. So Aftab, hi, welcome, and happy to have you with us today. Thank you. And the main topic of the forum was the climate crisis and how people in all parts of the earth have already been affected in one way or another by the disasters happening worldwide. And Johanna, we know that the Australian continent has been affected by numerous natural disasters, including floods, fires, cyclones, drought. And we see that natural disasters are increasing worldwide, and one country alone cannot solve the issues that are to come. And as an eyewitness, can you please share with us, are people prepared and what can be done? And just please share your views and what happened in Australia in the past few years. For the last 3 months, there has been raining pretty much every day. And these have caused floods, and the state of New South Wales and Queensland have been affected pretty deeply. We have some casualties. A couple of people passed away because of this. A lot of houses got destroyed. There's one little town in New South Wales called Lismore that they got completely flooded. People have to be evacuated, but they didn't really evacuate on time. So some people have to even spend nights in the roof of the house, waiting for people to help for the emergency service to arrive. But they didn't really could cope with this. There was pretty much 2 stays and a lot of people who needed help. And the government didn't act accordingly and on time to actually help these people to get to places that they were saved. Apart from that, these people didn't get help on time and didn't go any housing or any support like, water, food, blankets. The community actually unite to provide all of this for these people, but they didn't really got the help from the government or the funding that they're supposed to have as a taxpayer. We expected that some of that money it goes to disasters or to the emergency service. That's how they're supposed to be in this country. But a lot of people didn't really get any help, and they still, even right now, try to talk to the government to ask for funding or grants to rebuild the houses, or to even just put a stop on the mortgage because they still have to pay to the banks, and every day is getting worse.
So yeah, it's not really easy for these people, and I mean, nobody really is helping, or nobody really is caring. And the funny thing is, like, you see in the news what is happening, and they do all the covering, but we don't know what happened after the disaster. So these people don't have houses. They're living on friends' house, or even in caravans or in tents and things like that. But no any help had been provided for them. And these people, they have the family and support around, but what about the people who live in conditions like disability? These people, they get in the worst because they need the help of the system to actually support them, like as a carer. If I don't go to see my clients, they won't be able to get up from the bed, or they wouldn't be able to eat. So it's pretty bad. Thank you very much for sharing, because, when we hear these reports and stories, first of all, the stories of people from the first account, we cannot just stay ignorant. And that was also a lot of reportages and eyewitnesses, telling their experience in the forum that took place on 7th of May. And it's really scary because people just stay along with the problems. And as you said, they even have to pay mortgage, even if there is no house anymore. So it shows how unprotected we are, and also the groups of our society that need even more protection, as people, for example, with disabilities. And this is showing what priorities we actually have. And the same story we observed here in Germany last summer, that just since 1 year passed, I don't know what we've learned. So many people died in the flood in Germany. And these are wealthy countries who have enough money, who have the technologies, but we don't see them in the practice. So I would like also to ask Aftab, could you please share your experience and your observations, for example, in Pakistan? So we've seen that Pakistan was also been affected by various of cataclysms, and many people have died due to the lack of warnings, timely evacuation, and proper implementation of technologies for preventing disasters and saving human lives. Could you please share what you observe? Yes, basically, according to the World Climates, or the international climate researcher, or the scientist, or engineer of environmental sciences, according to them, South Asian region and African region is more affected right now. And Pakistan is also one of the country in South Asian region, and one of the top 20 country which is affected by the global climate change. And we have experience from the past 10 years that our glaciers are melting, the people are migrating, and there are different issues. But being a student of international politics, I'm observing this situation in my country and in Afghanistan, because these both countries are severely affected. In 2010, there was a flood in the most of the region in Pakistan and Afghanistan, most of the areas, and there is thousands of people were affected, because most of the people were migrated into different areas, and they have caused different issues, security issue, population increasement issues, and so many other things. So the climate change is basically a threat multiplier for the developing countries, because most of the countries like Pakistan, their economy is totally based on agriculture, and and because of the little resources, it is difficult for the government to contain the issue of global climate change. So there is also different other issues like the security issues, political instability, economic structure problems, and so many other overpopulation and all of these things.
But the global climate change has caused, they can multiply these threats. And I'm very happy that the Creative Society is doing this job, that they are trying to educate the people in this context, that globally we can do everything and we can contain this issue. Thank you. Thank you so much. And, one of the other problems we see worldwide today, and it's very concerning, is the lack of water worldwide. So we can see that rivers are drying up, or we can see that the bodies of water that we do have are being polluted. And of course, we all know that we need water to survive, and that is one of our main resources. And right now, I would like to watch a video that was part of the forum about what technologies we have and what technologies can be implemented in order to provide clean water for all people. But we can only do this in the Creative Society. So let's watch a short video right now. The world is already divided into those who are desperately short of water and those who still have it. According to UN data, humanity needs to wake up to the looming water crisis. And this is despite the fact that nowadays we know how to extract water even from the air and even in the most arid region. Water from fog. In one of the world's largest capitals, Lima, located in the desert, fog is collected in huge nets and used to produce drinking water. Morocco has one of the largest plants, which produces up to 6,000 liters of drinking water a day from the fog. Its operation costs practically nothing and does not require external energy. Water from the air. Atmospheric water generators allow you to extract up to 3,000 liters of drinking water per day, and it can be increased up to 1 million liters. Can be mobile and stationary. They can operate from any energy source and in any climate, even in the arid desert, are used for the needs of the military in some countries and well proven in emergency situations. For example, in 2010, after the Haiti earthquake, the generator produced thousands of gallons of clean water for drinking, wound washing, and surgery. Do you agree to die of thirst in the presence of such modern technology? Water desalination units. Worldwide, about 16,000 desalination plants purify ocean water from salt and turn it into fresh water. They can produce millions of gallons of fresh water a day and supply 300 million people. Innovative developments already allow desalination plants to be environmentally friendly, work even on the energy of ocean waves, and not to harm the ocean. In the water, they can retain the minerals needed for irrigation of fields and extract minerals from the remaining brine. This is ultimate cynicism and cruelty. When millions of people die of thirst in countries located on the ocean coasts, while such technologies are available. And this is the essence of the consumerist format of the society in which we live. Water retreatment. The technology has passed many tests. The water is safe even for drinking, and its quality exceeds World Health Organization standards. Meanwhile, every 2 minutes,
one child dies from a disease related to contaminated water. 2 billion people in the world use drinking water sources that are contaminated with feces. By 2025, half of the world's population will live in areas with water scarcity. In just 3 years, it will be every second person. Actually, we don't have even these 3 years. Due to climate change, the situation on the planet is changing rapidly every day. And trouble comes where no one was expecting it. So, what will you personally choose? To die of thirst? Or to drink fecal water? That's the choice which you have in a consumer society. Nowadays, humanity has all the necessary technologies to provide water to drink for everyone. But in the consumerist format, trillions are spent to kill people, and saving our lives is way too expensive. By our inaction, we support this cruel, dead-end, and absurd format of the consumer society. The format in which these problems will never be solved, because our survival for the consumer society means earnings. Nowadays, profit is more important than our lives, and our deaths are just dry figures. The only way out is to change the format. The most important thing you can do now to save your life, the lives of your loved ones, and all people on the planet, is to join in informing about the creative society. Because only by changing the format of society will we be able to prioritize the value of human life. We will introduce advanced technology everywhere and guarantee the protection of every person's life. Act now. Inform about the creative society. Yeah, that is definitely not the option to die of thirst or due to the contaminated water. So, Aftab, I would like to come back to the topic that you raised before, that melting glaciers really threatening the populations of South Asia who depend سوپ on شدن the یخچال‌ها clean واقعا جمع water, توسعه جنوبی but را it's به getting آب less and تمیز و less due گسترده to تهدید می‌کنند. اما با دلیل glacier ذوب شدن melting. یخچال‌های So طبیعی روز به روز yes, we کمتر know that this می‌شود. is topic really بنابراین of big بله، concern for ما you می‌دانیم که این too. موضوع Could you واقعا please برای share شما what نیز do you نگران observe in کننده است. Pakistan due to the آیا water می‌توانید آنچه را که crisis, در پاکستان and به what do دلیل you بحران think آب needs to be مشاهده می‌کنید done و فکر to می‌کنید implement the برای technologies that we پیاده just saw سازی in this فناوری‌هایی video? که اخیراً در این ویدیو باید انجام شود را Thank you بهش so رد much. بگذارید؟ خیلی Basically, ممنون. اساساً all the entire تمام lower developing کشورهای countries, در حال توسعه including پایین Pakistan, است. most of them از جمله از are پاکستان اکثرا آنها agriculture اقتصادهای economies. کشاورزی هستند. Their economy is totally dependent on هستند محصولات agriculture. به طور مستقیم به And آب if you بستگی look towards دارند. the crops is بنابراین رابطه directly depend ارگانیک on the بین water. بقای مردم یک کشور So they have an organic relationship between the survival of the people of a particular country, basically particularly the Pakistan, Afghanistan, and the South Asian region. Because our economies, our GDP is depend upon our agriculture. But if there is no water for the human beings, for the people, for the citizen of Afghanistan, Pakistan, India, and some of the other South Asian regions, so how we can crops, how we can provide water to our agriculture?
So it is an alarming and the threat for our economics or political and all of that's why I'm talking that this is the climate change is a threat multiplier. And if recently the people protested in our big city Lahore, and the people, most of the people rise banners and they protest and they give threats to the government that we are not that we are going to die because of the water scarcity. So this is a big problem. And the second important thing is that we have no technology to resolve this problem, because the people of the developing countries, they totally depend on the developed world. And the relationship between these developing and developed world is what I'm saying, that this relationship between these two countries is the word is not good. And that's why it is important for the people and also for the government that they can take initiative to resolve this problem. But if the world, what I'm saying, that the world developing countries, the developed world, if they are not supporting the developed world, the developing countries, so it's difficult for them to survive. They are, in the history of Pakistan, just a few days ago, in most of the area in Sindh, the children are died because of the not availability of water. So my research is I'm also working on the water issue, but between the Pakistan and Afghanistan, that there is a water transboundary water between Pakistan and Afghanistan. We share the water of the Kabul River, and 65% of the KP population is dependent on that Kabul River. But on the other side, the 55% Afghan people are also dependent on that Kabul River water. But if you look towards the ratio of the water flow in Kabul River, it is just right now 20%. So how in the near future the people of both countries will survive? So this is a very important question, and it's a big issue and a threat multiplier. Aftab, can I ask you one more question? Because, what I observe, for example, here in Germany, we have the lag shortages problem too. So it's not broadly discussed. So, okay, Germany is a wealthy country, one of the leading countries in the Europe. But we are really suffering from the droughts that are already, continuing over almost 5 or 10 years. It's a really very, very long time period. But we see nothing has been done just to deal with the problem. So the water shortage is not only the problem of, for example, Southern Asia regions. This is the problem of the entire globe. That's why the global crisis, what we observed about now, و این مشکل کره زمین هست. به همین دلیل این یکی از بحران‌های جهانی هست. آنچه اکنون در مورد آن مشاهده کردیم، مانند آنچه در ویدیو دیدیم، فناوری‌هایی داریم که واقعاً گران نیستند. اما نمونه‌های بسیار کمی را خواهیم دید که واقعاً پیاده سازی شده‌اند. بنابراین به نظر شما از منظر جامعه خود مردم چه باید کرد تا واقعاً این تقاضای جا شود که ما به این فناوری‌ها نیاز داریم تا مانند همه جا، مانند در سطح جهان، نه تنها در یک منطقه بلکه در همه جا زنده بمانیم. اصولاً مردم فقط می توانند صدا را بلند کنند و آنها می توانند در یک ساختار دموکراتیک یا در یک جهان دموکراتیک می توانند تغییر کنند یا می توانند بخواهند، می توانند خواسته های خود را از طریق کلمات، از طریق انتخابات برآورده کنند و می توانند مردم را بفرستند، آن مردم را به مجلس بفرستند که هی کار کنند و برای مسائل تغییرات آب و هوای جهانی سیاست گذاری کنند. اما اگر مردم مانند نمایندگان مجلس یا سنا را به حق خود بفرستیم، نمی توانند روی این نیازهای اولویه کار کنند، اما آنها روی سنای کار می کنند و می توانند بر ارتقای خود
و دوباره به خاطر این موضوع اثر و میتوانند، اما اولین مهمترین چیزی هست و موضوع اثری میشوند. اما اولین مهمترین چیز برای ما مردم این است که میتوانیم همه مردم را متحد کنیم، نه تنها مردم پاکستان، زیرا مردم پاکستان به تنهایی نمیتوانند کاری انجام دهند، اما تمام جهان میتوانند در این مورد متحد شوند که نیازهای اساسی ما هست. اینجا نیازهای است که خدا میخواهد، اینجا حقوق است، پس این حقوق اساسی ماست. خب ما انسان هستیم و میخواهیم زندگی کنیم و این حق ماست. پس برای منظور مهم هست که بدون هیچ نژاد، بدون هیچ فرهنگ، بدون هیچ آداب و رسوم، بدون هیچ دینی تمام مردم رو جهان را متحد کنیم و سپس به این موضوع خواهیم پرداخت. در غیر این صورت اگر فرد خاص یا سازمان یا جامعه خاص فقط میتوانند برای آن کار کنند، دشوار هست. بنابراین فکر می‌کنم کنترل مشکل خاص برای آنها دشوار است. بنابراین اتحاد جهان برای مهار این موضوع بزرگ مهم هست. و خیلی مهم هست که بنابراین اتحاد جهان برای ما موضوع. متشکرم، خیلی ممنون. کاملا و میدونید حتی در ایالات متحده نیز شاید مشکلات آب، کمبود آب هستیم. منظورم این است که میتونیم آنها را در کالیفرنیا ببینیم. میدانیم که در حال حاضر جهانی هست. شاید جهان شاید بتون در استرالیا به ما بگوید یا جهانی بدن. لطفاً با ما در میان بگذارید که آیا در استرالیا نیز کمبود آب وجود دارد؟ من فعلا نمیدانم، اما میدانم که چند سال پیش به دلیل آب و هوا بود، همه جا خشکسالی بود و دولت از مردم میخواست که 5 دقیقه فرصت دوش گرفتن یا فقط برای دوش گرفتن صرف جوی در آب و طور سنتی برای مردم استرالیا صرف جویی در مصرف آب بوده است. وقتی شستشوی یا چیزهایی از قبیل را انجام میدهند، من حدس میزنم که این کار را به عنوان یک فرهنگ انجام میدادند. و من میدانم که این یک چیز خیلی مهم است از طرف دولت. So we didn't go to that stage, thanks God, but it's something that could happen. Of course, could happen in this country as well. We go one of the driest. Well, we live in a part that is really dry of the country. We could have. و ما می‌دانیم که در جای زندگی می‌کنیم که واقعاً خیلی مشکل هست. We can experience this. و ما می‌تونیم این را تجربه بکنیم که برای اکنون. Yes, thank you. And you know, today we live in a world where we امروز ما در جهانی زندگی می‌کنیم که باید 300,000 نفر در حال حاضر با مشکلات زندگی می‌کنند و ما سپس به دیگر اعتماد می‌کنیم که این واقعاً مهم هست. But the concentration of CO2 is growing and millions have become climate refugees. Because today we know, and even from the forum, we know that climate is changing, not because و آب هوا تغییر می‌کند که واقعاً وضعیت در سراسر جهان از گرسنگی می‌میرند. و همچنان در چند سال اخیر trillion US dollars were spent on wars where millions of us have died. In the last 2 years of the pandemic, the wealth و در سال اخیر همگی ثروتمندترین افراد روی زمین روزانه 1.3 میلیارد دلار افزایش یافت، در حالی که افراد بیشتری زیر خط فقر قرار گرفتند و طبق پیش‌بینی‌های سال 2023 100 میلیون نفر به دلیل وضعیت ژئوپلیتیک جهانی و کمبود غذا در سراسر جهان از گرسنگی رنج خواهد برد، چیزی که من در مورد شما نمی‌دانم، اما امروز آن را در ترم ایالات متحده و کمبود مواد غذایی نیز می‌بینیم و امروز را می‌بینیم راه حلی که وجود دارد به دلیل قدرت و طمع افراد خاص و هر کاری که امروز انجام شده، هر راه حلی که ارائه شده است، هر پولی که خرج شده است، راه حلی برای مشکلات جهانی نیست. زندگی افراد در حال بهبود نیست و
جوانان به And نظر Johanna, شما؟ in your opinion, after watching و the جونا forum به and نظر seeing شما what's پس از happening in تماشای your انجمن و country دیدن and اتفاقات که around در the کشور world, ما what do و you think در can سراسر be جهان done to میگذارد فکر solve all میکنید the برای problems of حل همه famine and مشکلات poverty قحطی worldwide? و فقر در سراسر جهان چه کاری میتوان Well, we انجام داد؟ definitely have to build a خب credit society ما قطعا worldwide. باید It's جامعه one خلاق رو only در سراسر option جهان to بسازیم. actually خب این tackle تنها all these گزینه‌ای برای issues. مقابله با همه Like این there's so مسائل many است. organizations به around عنوان the مثال world try to سازمان‌های help بسیاری در different سراسر things, جهان hunger وجود دارند or که سعی violence می‌کنند or به چیزهای poverty, مختلف کمک کنند، but گرسنگی یا this خشونت یا won't solve فقر. anything اما این because هیچ they چیز رو just حل kind نمی‌کند، of encourage زیرا people آنها to فقط به نوع مردم be را تشویق می‌کنند dependent of these که funding هر سال به or این this بودجه grant یا این every کمک‌ها year وابسته instead هستند، of به جای really اینکه go to the واقعا به دنبال cause هدف and باشند و فقط just به نوع راه حل make ارائه solutions that actually دهنده که gonna واقعا مشکل solve رو the حل problem. So می‌کند. they're just gonna make people بنابراین dependent every time on آنها the فقط government میخواد مردم رو or هر بار even به private دولت یا در institutions to مؤسسات actually خصوصی solve the وابسته problem. کنند But that's not تا gonna در واقع happen. The only مشکلات thing را that's gonna حل happen کنند. is that اما این اتفاق some people نمی‌افتد. is gonna take تنها advantage and اتفاقی که قرار make است money بیفتد این from است که دی over سوء the life استفاده and و suffer. You know, some people would see اتفاق that می‌افتد. today می‌دانید که with از زندگی و رنج slavery and دی پول trafficking در and بیاورد refugees, که امروز which برادری is و a crime and برداری it's قاچاق و I just پناهندگی که don't جرم have است words to می‌بینید. describe how من فقط کلماتی برای توصیف این nasty is. چقدر زشت باید We انجام have دهیم to ندارم. we have to do the جامعه credit خلاق study is the only و option جامعه خلاق این and we تنها have to گزینه tell است که everyone we ما can باید به همه every و day هر if روز we can بگوییم که اگر because is the only زیرا project, این it's the تنها only پروژه‌ای alternative that است، is realistic این تنها and that a lot of جایگزینی people is هست که واقعا actually working today. بیگانه So I هست think و it's بسیاری possible از if مردم در people واقع open tiny امروز کار business. It doesn't میکنند، have to open وجود completely دارد their eyes. It's just tiny بنابراین bit and then trust each other and you و know just آنها work well. همدیگر را مجبور Stop میکنند waiting for someone to come and help because و they won't. همچنان چرا ما We باید به cannot دیگر کمک expect that کنیم؟ government or agencies come and do the work for us. ما نمیتونیم That's بدونیم not gonna دولت یا happen. سازمان های میایند و Yeah, I think that's the only option to be honest. کاری برای ما Yes, انجام thank you very much. And ما you خیلی know, just the fact that ممنون you هستیم و friends are being میدانیم with us فقط این today, واقعیت که شما showing دوستان that امروز با ما people get هستید و involved in this نشان process, in میدهید the که process مردم of در این changing, روند of the تغییرات positive مثبت change. درگیر Because میشوند، what we زیرا see, آنها you know, it's اکنون not میبینیم just the فقط people تعداد who کمی نیست are guilty of افرادی what is که happening in the مقصر world, اتفاقات but هستند this که is در the دنیا majority of میگذارد، us, of اما این our اکثریت ما inaction بیعملی that, ماست you که know, اجازه میدهد allows این جنایات these دیگر other crimes اتفاق to بیفتد، you know, to happen because we زیرا have ما such در جامعه conditions in the society that زیرا ما makes در جامعه that شرایطی داریم که possible. این امکان را So, but فراهم the می کند. solutions that have been بنابراین ما provided راه in the حل‌هایی که forum, در such for انجمن example as ارائه شده advanced است technologies, این clear امکان را فراهم می clear کند، distribution مثلا of resources فناوری‌های and پیشرفته در limitation of آن the wealth. توزیع They are rare there. They are already there and can be و implemented می at any تواند هر time. کاری But انجام it دهند requires a public awareness و about این the یک challenges چیزی and هست که در تمام involvement in جامعه the solutions. میگیرد. So, Aftab, I would like to ask you as participant of creative و میخواهم از شما society بخواهم به project عنوان یک with شرکت deeper کننده در جامعه understanding خلاق، of پروژه‌ای که عمیقاً نیاز به implementation اجرای of creative بنیادهای society جامعه خلاق foundations. را درک And میکنید که you قبلا already اقدام کرده اید. you know that you ما set میدونیم که some اهداف goals را for باید خود تعیین yourself کنید تا to افراد reach بیشتری out ارتباط as برقرار many کنند. people as possible. If you لطفاً could میتونید با share ما with و us بینندگان and ما with به our اشتراک viewers بگذارید what do چه you کار do میکنید and why. و چرا. Basically, when I was in اصولاً وقتی Germany, در آلمان and the بودم first time I اولین would بار listen or listen about در this مورد این particular جامعه society, خاص there is a گوش دادم society که named جامعه به نام Creative خلاق Society, and وجود the دارد world volunteers are و there, داوطلبان and they're جهانی جمع working for شدند the و issue برای of global موضوع climate change. جهانی So کار I'm میکنند، very happy, and تغییرات I آب Google و it, and هوایی. I بنابراین من found the بسیار Earth خوشحالم foundations و and آن را all of در the گوگل details. جستجو کردم And then I meet different people there و in 8 بای 1 و سپس Nuremberg با افراد and some مختلف other در parts of Germany. Even I نورنبرگ و visited برخی to دیگر از نقاط Zurich آلمان for آشنا شدم. just for this حتی purpose, that من to meet فقط the به people همین منظور and به tell زوریخ them that رفتم there is a تا society named با Creative مردم ملاقات Society کنم و and به the آنها world بگم جامعه volunteers وجود دارد به are نام جامعه without any خلاق و religion, caste or داوطلبان anything. جهان They بدون have هیچ just one مذهب aim and و طبقه و objective هیچ چیز that دیگری هستند. we are trying to آنها work فقط یک هدف for دارند که ما سعی میکنیم آن را انجام for دهیم the global solution of climate
و برای یافتن مشکلاتی که در جامعه
جهانی وجود دارد و این چیزی هست که آن فقط به جهانی هستیم و به اشتراک خواهم گذاشت. من همچون یک صفحه جامعه خلاق پاکستان ساختم. من هم سعی میکنم در این مورد به آنها آزمایش بدهم و من هم سعی میکنم که در مورد به بچه ها آموزش بدهم، زیرا در آینده نزدیک آنها بزرگتر خواهند شد و بعد از آن جوان میشوند و بعد میشن. بنابراین ما سعی میکنیم تغییرات ایجاد کنیم که همه مسئولیت آن را بپذیرند، که من 4 یا 5 نفر را هم آموزش دهم و به آنها میگویم چگونه زنده میمانیم، علت مسائل جهانی چیست، علت تغییر اقلیمی جهان چیست، جامعه خلاق چیست. پس اگر ما این ابتکار را به دست بگیریم و همه برای این هدف متحد شویم که همه مسئولیت خود را به عهده بگیرند، نه خالق، زیرا ما جامعه خلاق هستیم، ما مردم جامعه خلاق هستیم. پس اگر ما این مسئولیت را بگیریم، این وظیفه من است که میتوانم 4 نفر آموزش دهم و به آنها بگویم جامعه خلاق چیست و ما چی میکنیم و این مسئولیت آن شخص اول خاص است که شما میتوانید این را به دیگری بگویید و میتونید به 5 نفر دیگر بگویید و 5 نفر دیگر به شما 5 نفر دیگر خواهند گفت و این راهی است که ما میتوانیم این را انجام دهیم. و چون راه دیگری وجود ندارد. دولت‌های جهانی آنها در تلاشند تا اقتصاد خود را بالا ببرند، آنها سعی می‌کنند کالاسای خود را بالا ببرند، آنها نمی‌دانند مردم چی می‌خواهند باشه، آنها فقط نمی‌دانند به مردم چی می‌خواهند، آنها فقط منافع خود را می‌دانند. The world is divided into 3 bases: the poor, the و جهان به 3 طبقه تقسیم شد: فقیر، طبقه نخبه و مردم متوسط. بنابراین این رابطه بین افراد ماهیت استمراری دارد. به همین دلیل کمبود آب وجود دارد که این مسئله مسبود را حل نمی کند و ما در این دنیا زندگی می کنیم. به خاطر مردم دنیا گوشت خواهد شد، چون ما به هم کمک نمی کنیم، ما از همدیگر حمایت نمی کنیم، ما فقط به دنبال تأمین منافع خود هستیم. بنابراین این انجمن خلاق بدون هیچ علاقه کار می کند که من در آلمان و بسیاری از انجمن‌ها متوجه شدم، زیرا من تمام سخنرانی ها را به مدت 12 ساعت به طور مداوم در پشتو خود ترجمه کردم. وقتی به پاکستان و روستای خودم آمدم، مردم به من گفتند که من آنجا روی صفحه تلویزیون بودم و داشتم داستان‌های بسیار شگفت‌انگیز را تعریف می‌کردم. بنابراین به آنها گفتم که این داستان نیست، این واقعیت هست که ما با این مشکلات روبرو هستیم. بنابراین اکنون 204 دانش آموز در اردوگاه من هستند و ما در حال کار به روی چگونگی آموزش نسل جوان و نحو آموزش زنان دخترانمان در دانشگاه‌ها، کالج‌ها و مدارس، در مورد جامعه خلاق، در مورد تغییرات آب و هوای جهانی، در مورد جامعه هستیم. بنابراین سهم من است و سعی می‌کنم برای انجمن خلاق کار کنم و برای این منظور آموزش خواهم داد. کاملا درست میگویید. متحد میشیم کار انجام. و این تنها راه به جلو است، زیرا جامعه خلاق پروژه تمام بشریت است. این تنها پلتفرمی هست که میتواند تمام مردم جهان را در ایده برای ساختن یک جامعه صلح آمیز متحد کند، دنیای زیبایی که ما آن سزاوار آن هستیم و میتوانیم به محض اطلاع دادن به همه مردم در سراسر جهان، به محض اینکه همه مردم جهان را آگاه کنیم،
آن را داشته باشیم. مردم به انجام خلاق بله میگویند. بیشتر مردم میگویند بله. ما میتوانیم در یک دنیای زیبا زندگی کنیم. امروز قبل از آن میدانیم که و دانشمندان و همه مردم جهان تصور کنید اگر ما چیزی میتوانیم داشته باشیم، این پتانسیل به نفع هر فرد و هر میتونه به نفع خانواده شما، من و تمام خانواده جهان ما میتوانیم دنیای زیبایی داشته باشیم. من میگویم همه ما لیاقتش رو داریم. اینطور نیست. منظورم اینه چرا ما مثل امروز میدونی یا با ترس مردم از اتفاقات که دارد فردا بیفتد میترسن. ما نباید اینطور زندگی کنیم. ما باید بهترین ها رو داشته باشیم، زیرا این سیاره به ما داده شده است و ما باید میدانید باید دوباره آن را زیبا کنیم. ما باید مشکلات اکولوژیکی را که امروز داریم برطرف کنیم. ما فقط میتونیم با تغییرات اقلیمی مبارزه کنیم و با عنوان با تشکر که به اشتراک گذاشتید و سپس جونا در حالی که به پایان خود نزدیک میشویم، چه افکاری چه سوالاتی رو دوست دارید امروز بینندگان را با ما رها کنید. لطفاً انجمن را تماشا کنید زیرا به راه تغییر همه چیز باید آگاه باشیم. لطفاً نه تنها برای شما بلکه برای فرزندانتان به انجام خلاق بپیوندید. برای بچه‌های ما باید لطفاً این کار انجام ارزش را دارد و همه چیز را تغییر خواهد داد. ما همه چیز را به دست آوردیم، همانطور که میگوییم اولگا ما همه چیز داریم تا این دنیا را برای ما فقط باید چشمان را باز کنیم تا از اینکه مردم چه فکر میکنند و فقط برو، فقط دنبالش برو، فقط انجامش بده. اطلاعات رو با هر کسی که میتونید به اشتراک بگذارید. هر روز کمی این کار رو انجام دهید، فقط کمی و هر روز خوب خواهد بود و مردم رو تشویق کنید که بهتر با ما بپیوندند و نه فقط در انجمن خلاق بلکه فقط برای خودشان کار کنند، زیرا اگر همه چیز را انجام دهند همه چیز تغییر میکند. بنابراین لطفاً انجمن را تماشا کنید. بله متشکرم جونا و شما دوستان، سپاسگزارم به خاطر بینش و درک صادقانه شما که واقعا چقدر به هم نیاز داریم. بنابراین ما در 60,000 سال گذشته تقسیم شده ایم و این زمان ماست. زمان گروهی خاصی نیست که زمان ما به عنوان انسانیت. به همین دلیل است که ما جرأت میکنیم با این عبارات بزرگ و این نسبت‌های بزرگ صحبت کنیم، زیرا اکنون زمان است ما هرچه برای انجام دادیم پس بیایید زمان رو تلف نکنیم و برای بدترین و لطفاً یک جو شوید و زمان را تلف نکنیم، بدترین زمان آینده تلف نکنیم، زیرا میدانید بیایید آینده رو اینجا بسازیم و مردم را از آینده شگفت انگیزی که میتوانیم داشته باشیم آگاه میکنند و تنها کاری که باید انجام دهیم این است که تقاضای انتخاباتی را ایجاد کنیم و تنها کاری که هر فرد باید انجام دهد این است که همانطور گورگا گفت بله به جامعه خلاق اطلاعات واقعی کلید است. به محض اینکه همه مردم به اطلاعات واقعی دسترسی داشته باشند هر چه زودتر راه حلی که از قبل وجود دارد اجرا خواهیم کرد و بنابراین انجمن را به زبان‌های خود به اشتراک بگذارید، افکار خود را به اشتراک بگذارید و به میلیون‌ها نفر در سراسر جهان بپیوندید که انجمن خلاق را می‌سازند. متشکرم و همچنین می‌خواهم از مهمانان ما برای پیوستن امروز به ما تشکر کنم. از شما بینندگان که امروز نیز به ما ملحق شدید متشکرم که می‌خوام بینندگان خود یاری کنم که پلتفرم جامعه خلاق برای اتحاد ما در سراسر جهان است و با ما بپیوندید و یکی از عضوهای ما شوید و اگر بین جهانی را تماشا کنید، اگر مشکل را انتخاب کنید، اگر ما فعالاً شرکت کنید و طالب شوید بسیار خوش آمدید و فقط میتوانید برید و من جامعه خلاق را حمایت میکنم و شما در بحث بین‌المللی مانند این بحث شرکت کنید، بحث که اکنون در حال و در مثل این که ما امروز داشتیم این بحث شرکت کنید، بحث که اکنون در حال ادامه و خیلی تشکر و از شما. آیا می‌دانید که مردم از سکوت دست کشیدند؟
بحث‌های بین‌المللی. حقیقت این است که وقتی صحبت از مهاجرت و پناهندگان بیاید یک تجارت هست. بازاری را دیدم که بچه‌ها در آن علنا می‌فروشند. 4 روز با مرگ روبرو بودیم. یک تیرانداز به ما شلیک کرد و گلوله‌ها بالای سرمان پرواز کردند. اگر به موضوعات مانند قاچاق انسان نپردازیم فردا ممکن است من باشم. سیاست محرک علم است، نه علم که سیاست را پیش میبرد. بسیاری از مردم که از من میخواین حرف نزنم، اما من میگویم نه، این واقعیت میتواند هر لحظه زندگی شما را تحت تاثیر قرار میتواند زندگی شما را بگیرد. مردم همه چیز را دست میدهند. تریلیون دلار پول کجاست و نتیجه کجاست؟ این چرخه سال 2068 یک چرخه ساعت هست. همه این مشکلات ما در حال حاضر با آن روبرو هستیم. شما نمیتونید به تنهایی از پس آن برآیید. خدا را شکر که ما جامعه خلاق داریم برای انتخاب جان انسان بر اصل. ما در یک خانه بزرگ زندگی میکنیم و اگر این از هم جدا کند، دیوارهای خانه را خراب کند، فردا خود را در کوچه و خیابان بی سقف و بدون خانواده خواهیم دید. از هر گوشه‌ای میتوان شنید که از نظر اقتصادی سودمند نیست، اما سوال اینجاست که از نظر اقتصادی برای چه کسی سودی ندارد. آیا برای ما مردم مفید نیست که جان خود را نجات دهیم؟ ما باید همه عقل، همه علم، همه افرادی که واقعا میتونن کاری انجام دهیم. من فکر میکنم که اعضای جامعه خلاق ابر قهرمان جدید واقعی هستند. این افراد قبلا فهمیدن که ما باید فوراً اقدام کنیم. آیا میخواهید بخش استقرار شوید؟ اقدام به آن کنید. ساکت نباشید. شما به فصل جدید بحث‌های بین‌المللی دعوت شده اید. تماشای انجمن بحران جهانی، ما مردم هستیم. ما میخواهیم زندگی کنیم. تغییرات از شما شروع میشود.